අයිබෝන් දීපති සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. අයිබෝන්. Good evening, sir. I want to. Okay. Last week we had a discussion on Ohm's law. Right. So this very interesting, most interesting part is to be done today. වඩාත්ම රසවත් කොටස කරන්න තියෙන්නේ අද. Right? So you learned the experiment of Ohm's law and you learned V equals IR, that's characteristic, typical equation of the Ohm's law. Right? Do you remember the experiment? පරීක්ෂණය මතකද? Right. So what's the typical setup we use for that? A variable resistor, then the conductor subjected to the experiment, and this power supply of number of cells, because we have to take electricity for a longer period of time, and to measure the electric current we install an ammeter, and to measure the electric potential difference that exists on this conductor, parallelly connected voltmeter installed. Right. So next thing, we have to tabulate the information V, voltmeter reading, that means electric potential difference that exists between the A and B ends of this conductor, and the ammeter reading, next V upon A. Right. So this ammeter reading is what? That's the I. I put that I here, and it's measured with amperes. So this voltmeter reading, that's V, right? And V upon A means V upon ampere. So the voltage upon the current. So you can see for instance, if the voltage supply here, we can adjust that by using this variable resistor. Then we can see it's V equals 1 volt and electric current I equals 0.5 amperes. And when this voltage becomes 2, we can increase the electric current by reducing the resistance. Then when you read this as 2 volt, we can check whether the electric current is 1 ampere. So likewise, when the voltage supply is 3 volt, the electric current that passes through this conductor can be read here, that equals 1.5 ampere. So likewise, in different voltages, when it becomes 4 volts, this becomes 2 ampere. When it becomes 5 volt, it becomes 2.5 ampere. Right. Next one. Now you can see when one variable is increasing, the associated other variable I also increasing. When the electric potential difference is increased, related other variable current also increasing. And in the opposite way, if you decrease the electric potential difference that exists between A and B, so what happens? The related electric current also decreasing. That means there's a direct proportional relationship between V and I. V වැඩි කරද්දී I වැඩි වෙනවනම් I වගේ කී ගුණයක්ද V ට සමාන? ඔව් I වගේ යම් ගුණයක් එහෙනම් I වගේ K ගුණයක් සමාන ඇති V ට. Right? V equals constant time I. But Ohm said
that K equals nothing but the resistance of this conductor. Therefore, V equals, instead of Ki, we can put Ri according to the alphabet. We can write V equals IR. So this is the typical or characteristic equation of the Ohm's law. And how to tell this Ohm's law? කොහොමද Ohm's law එක අපි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ? How to tell the Ohm's law? So here's the Ohm's law. Condition කිහිපයක් තියෙනවා සරලව. දැන් හුඟක් අයට මතක නැති, පාඩම් කරන්න කැමති නැති මේ Ohm's law එක මම ගානේ මතක හිටවන්නද? පාඩම් කරලා දෙන්නද? Right? එදත් කිව්වා වීඩියෝ ඔෆ් කට්ටිය මම අයින් කරනවා කියලා. මේ මගේ එන ලොකුකම කියලා හිතාගත්තත් කමක් නැහැ. හතුරෙක් කියලා හිතාගත්තත් කමක් නැහැ. මම පොඩි උදව්වක් කරලා දෙන්නයි හදන්නේ. හැමෝම අකමැති පාඩමක් ලේසි කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. Right? Now දේශානි නදුනි එන්ෂාප් සීට් එකේ ඉන්නවද නැද්ද මන් දන්නේ. මට මේක හොඳට උගන්වන්න ඕනේ. I want to teach you this well. Right. Here's the Ohm's law. Ohm's law එක ටිකෙන් ටික කියලා දෙන්න. So electric potential difference is, or the electric current is directly proportional to the electric potential difference. පටන් ගන්න මෙතනින්. The electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference that exists between two ends of the conductor. කතාව ටිකක් දිගයි. තව කැලි තියෙනවා ගොඩක්. හරි? රෝල් පහක් විතර ලියන්න තියෙන එකක් නේ. ඊසතිය ලියාගෙනත් ඒක පාඩම් කරන්න එපා. ඕක මතක හිටින්නේ නැහැ. ඔය යාන්ත්‍රිකයි. That's mechanical, right? Okay, let's learn logically. මෙන්න මේ කොටස තනියම කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. Electric current is directly proportional to the electric potential difference. Electric potential difference. Then I is directly proportional to the V කියලා මතක තියාගන්න. Right? I is directly proportional to V. මොකදනේ අපිට නෝන්ඩියට වගේ hina වෙන්නේ. Right? I is directly proportional to V. Read it. මොකද hina යන්න එනවද කියන්නේ ඇති. Right? දේශානි. I is directly proportional to V. Mic එක on කරන්න බැරි යමක් ඔය හරි වෙනවද? No. I is directly proportional into V. Is that you? Who is that? කවුද? කවුරු support කළා? Yes. එන මේ පාඩම් කරගෙන ඉන්න ගියේ. Instead of V, you can cue that electric potential difference, EPD. Right. Electric current is directly proportional to electric potential difference. Electric current is directly proportional to the electric potential
difference. Yes, Naduni, can you tell that? ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ දැක්ක ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එක මේ කොච්චර කරන්ට් එකක් යනවද කියන එක මෙන්න මේ AB දෙකලකට දුන්න ඉලෙක්ට්‍රික් පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එකට directly proportional. Electric current is directly proportional to the electric potential difference. Electric potential difference. Yes, network bandwidth is low. Right. Electric current is directly proportional. But you have to define what's this electric current. Conductor එක තුලින් ගලාගෙන යන electric current එක. Yes, the electric current that passes through a conductor is දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නදී directly proportional. The electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference. Electric potential difference එක explain කරන්න පුතා. Electric potential difference කොහෙ තියෙනද? Electric potential difference පවතින in short electric potential difference that exists between both ends of a conductor. Difference that exists of the electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference that exists between both ends of the conductor. Ohm's law එක කිව්වද අපි හරියට? Yes. Tell it again. The electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference. Which electric potential difference? That exists between both ends of a conductor. English case එකක් තමයි තියෙන්නේ. වැඩි තේරෙනවා. voltage එක වැඩි කරන්න current එක යනවා කියලා හැමෝටම තේරෙනවා. කියා ගන්න එකයි ප්‍රශ්නේ. හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා. කියා ගන්න උත්සාහ කරන්න. Call it. Now this time to you. හිතේ තියෙනවද? මේ කාරණා හිතේ තියෙනවනේ. Yes. Call it in volt. එතකොට මේ battery cells, solar cells ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ගත කරන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් දැන් බලමු අපි වැඩේ ගොඩද කියලා. මේ තමයි Ohm's law එකේ කතාව ඇත්ත ඇති සැටියෙන්. මෙතනින් පටන් ගන්න. The electric current is directly proportional to the electric potential difference. Call it ඒ ටික මට කියන්න. The electric current is directly proportional to the electric potential difference. Tell it like that. The electric current is directly proportional to its potential difference. Electric potential difference. පුතා දැන් කෝලිත දැන් පන්ති සෙට් එක කතා කරන්නේ සෙට් එකේ එක කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නෙමෙයි නේද?
සිංහලෙන් වැඩි යන්නේ. අවංකවම කිව්ව. අපි පට්ට සිංහල right. එල ජාතික අභිමානේ අපි කතා කරන්නේ සිංහලෙන් පන්තියේ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ අපි ජාතියක් වශයෙන් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉස්සරහින් ඉන්දියාව හැප්පෙනවා. ජාතියක් වශයෙන් අපිට ඔන්ලයින් වත් මොකක්වත් කරගන්න විදියක් නැහැ. සිංහලම තමයි කේස් එක වෙලා තියෙන්නේ. යාළුවෝ කතා කරන්නේ සිංහලෙන්නේ. කියවෙන්නේ. කියවෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් මේක. So you have to speaking in English always, right? නැත්නම් මේ අමුතුව කියනවා. Electric current is directly proportional කියවෙන්නේ directly proportional කියවෙනවා. අද්ද ගුණහරප කියවෙන්නේ හරිද? Directly proportional කියවෙනවා. And electric potential difference, right? සරලව කිව්වනේ. You simply said that. සරලව ඔයා දැනට හොඳයි. ගමු සංකීර්ණත්වයේ සංකීර්ණත්වයේ ගිටාර වාදකයා මනේෂ් වීඩියෝ එකක් නෑ. Can you practice this? මට පොඩ්ඩක් කියලා පෙන්න. What's that? Yes, this one. Electric current is directly proportional. මේ පුතේ direct proportional mark එක. Electric current is directly proportional to the electric potential difference. ඌග බලන්න දෙයක් නැහැ. මම මේ චුට්ට මං කියපු ටික විතරයි කියන්න කිව්වේ. Electric current is directly proportional to electric potential difference. ඔයාලට මේ කියවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Now look at this. Now you're going to රහ බලන්න right of this. I is directly proportional to V. මේකේ තේරුම I එන්න එන්න වැඩි වෙනවා V එන්න එන්න වැඩි කළොත්. ඒකට පුතා directly proportional කියලා. On the other hand, that's also true. When the V is decreases, I also decreases. ඒ කියන්නේ I ඍජුවම රඳා පවතිනවා V මත. හැබැයි අයිට කරන දේ හැම එකම Vටත් වෙනවා. I කී ගුණයකින් වැඩි වෙනවද V වගේ? sorry V කී ගුණයකින් වැඩි වෙනවද I වගේ? කී ගුණයකින්ද? කී ගුණයකින්ද? that's k ගුණයකින්. That's why we call this V equals k times I. But when you define this, when you define that's Ohm's law, in the definition, you have to write electric current is directly proportional to the electric potential difference. ඔච්චරයි. Ohm's law එක එච්චරයි. හැබැයි conditions ටිකක් දාන්න තියෙනවා. මේ වාක්‍යයට ලස්සන සලුපිලි ටිකක් අඳවන්න තියෙනවා. අමු හෙළුවෙන් ගත්තොත් එහෙම වාක්‍ය අමු හෙළුවෙන් මෙන්න මේ වගේ. වෙයින් ඉපදුණු ගම. ඇඳුනුත් නැහැ. පිළිලැජ්ජයි. Now look at this. The raw relationship is electric current is, what's this? Directly proportional to, what's this? Electric potential difference. Right. මේක නොබලා මේක දිහා බලාගෙන මේ ඇත්ත කියන්න. That electric current is directly proportional to the electric potential difference. අමු වාක්‍යයක්. අමු. මනීෂ් දකුණේ භාෂාවෙන් කියන්නේ ඔය ලියන්නේ නැහැ හරිය.
I think you are in candy. It's a candy neither. Neither. කන්ද උඩකටනේ වයින්. Right. ලියන්නේ නෑ හරිය. ඒ ක්‍රමේ වැරදි. Okay. Samindu, is it clear to you? මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? කියන්න බෑනේ පුතේ. The electric current is The electric current is directly proportional to the electric potential difference. electric potential difference. In short. Yes, you can read it. Electric current is directly proportional to its electric potential difference. Electric potential difference. අමුවටම. දැන් පොඩි බයගතියක් තියෙනවා. අපි දැන් තමයි හොඳටම කරන්න යන්නේ, right? Which electric current? Electric current that passes through the conductor. The electric current that passes through the conductor. The electric current that passes through the conductor. Oh, is directly proportional to the electric potential difference. Naduni, now this is your chance. The electric current that passes through the conductor is directly proportional to electric potential difference. Electric potential difference. Hi. ප්‍රශ්න දිනමේ potential TIAL shell කියන්නේ හරි කැතයි shell එහෙම නැතිනම් ජන්සන් කියන එකට ජංකුටියන් කියන්න එපා නේ botheration all singular nation is pericultivation right එහෙම කියනවා සමහරව මටත් වෙලා තියෙනවා but there's a tongue twister කරද්දී කරලා තිනවලට චූටි කාලේ නේද 22 Tamil teachers took a train to Incomalay today petty boat better but the better was bitter කරලා තිනවා right මොකෝ ඉස්සවිනායි petty boat but the better was bitter petty boat better to make better right so you have learned that Manish why I laugh in a lot right look at this so that's good. The electric current that passes through the conductor is directly proportional to the electric potential difference. මෙයාව පොඩ්ඩක් තව explain කරන්න. කොහෙ තියෙන electric potential difference එක? The electric potential difference පවතින is directly proportional the electric potential difference on then තමයි case එක. Which electric potential difference පවතින that exists between අතර between both ends of a conductor
ඉවරද? තව ඉවර නෑ. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒවා 99ක් ඉවරයි. Right? The electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference that exists between both ends of a conductor when the temperature and all other factors are constant. උෂ්ණත්වය සහ සෙසු සාධක නියතව පවතින විට. Right. The electric current that passes through a conductor is directly proportional to the electric potential difference that exists between both ends of a conductor. Right. Then the condition මොන අවස්ථාවේද හිම වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය සහ සෙසු සාධක නියත විට. Right. When the temperature and all other factors are constant. When the temperature and all other factors are constant. පටන් ගත්ත විදිය දැක්ක නේද? මොලේ ඇතුලේ logic එක හැදෙන්න ඕනේ එහෙම. So you have to create the logic in your brain like that. So logic is simple like this. V is directly proportional to the I, or I is directly proportional to V. The electric current I, which I? The electric current that passes through the conductor. Body adjective clause එකක් දාලා කියන්නේ. Right? The electric current that passes through a conductor. Denuki, which electric current? The electric current that passes through a conductor. By the right? Mic එක on කරලා කියන්න. Right? The electric current that passes through a conductor. The electric current that passes through the conductor. Passes through a conductor. Oh, directly direct- proportional. Is directly proportional. මෙයා කවුද පුතේ? Electric potential. Very good. difference. Electric potential difference. කොහෙද පුතා එක තියෙන්නේ? conductor එකේ both ends දෙකලවරවල් අතර, in between both ends of a conductor. In between both ends of a conductor. Right. Thank you. Work ළමයින්ගේ තර්කණේ යටපත් වෙලා හිතන්න කම්මැලි වෙලා ඔහේ ජීවත් වෙන්නම් වාලේ ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා උපන්නා වෙනුවට වැනෙනවා වගේ සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තර්කණේ නෑ. ඔහේ අපිටත් ඔහේ ඉගෙනලා යන්නේද? අර හේදී වැස්සට තිමිලා යනවා වගේ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. So you have to make an effort. Energy ka ගන්න, take that energy. Right? You have to take that energy. If you don't get that energy, you just flow in this society without an aim, right? So you will stuck in some good places, maybe in bad places, but you have to select the good floor, right? On the floor එක තෝරගන්න, on the පැත්තට ගලන එක. ඔහේ ජීවිත ගලාගෙන යන්න දෙන්න එපා. මේක ලියාගෙන තියෙන? No? Right. Take this, I think that's experimental setup. A පරීක්ෂණ සටහන ඇඳගෙන තියෙන. Dilan, could you please show me your book now? පුතේ පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. No. Right, okay. ඔයාගේ mic එක නැද්ද? Right. No, sir. Yes, draw this setup and the table, tabulation, and the proof of Pukirima. Yes. I is directly proportional to V, but when the temperature is constant,
and all other factors are constant. Especially this one you have to mention when the temperature is constant. When T is constant. V is directly proportional to I. That means V equals constant time I. V equals constant time I. But Ohm says K equals R. K equals R. But K equals R. R means resistance. Bada. Therefore, V equals Ri. But according to the alphabet, you write that V equals IR. V equals IR. Okay, hands up those who have taken this down. Right. Manish, what about you? Still writing? You have to draw this correctly. So this will be appeared in the exam. So you have to mention this variable resistor. This is must. Make කිසිම දෙයක් අඩු කරන්න බෑ. You have to measure the electric current. So you have to connect this ammeter in series. Voltmeter. You know the way of connecting voltmeter parallelly. ඔය බය වෙලා මෙතනට A දාලා මෙතනට V එහෙම දාන්නේ හොඳද?
Manish, can I see your book? බැක්ග්‍රවන්් එක පුතා කැම් එක ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ඔක්කොගේම වයිට් බැක්ග්‍රවන්් එකක් පිටිපස්සෙන් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් තියාගත්තොත් good. Nice, nice. That one good. Setup එක මතක තියාගන්න. ඔගේ දෙයක් නෑ, right? Thank you. Right. මම කිව්වද සුන්දරම කොටස් ටික තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගන්න. So can you play a song with Manish? මේ රෝමේ ගිනි ගන්නවලු. වීණා ගහන්න කියනවා. Okay, look at this. According to the table, on this experiment, we learned V and the current I. Okay, let's remind the experiment again. Yes, when V is 1, electric current is 0.5 ampere. When the V is 2 volt, that becomes 1 ampere. When the electric potential difference becomes 3 volt, the current becomes 1.5 ampere. When the electric potential difference becomes 4 volt, that becomes 2 ampere. And when it becomes 5 volts, the electric current becomes 2.5. And the ratio between V to I, always, you can see, if you divide V by I, that's 2, 2 upon 1, 2, 3 division 1.5, 2, 4 division 2, 2, 5 division 2.5, that's also 2. So this 2 is always a constant, only for this example, right? So V upon I means actually, look at this. V upon I equals, V I වලින් බෙදුවොත් අපිට එන්නේ resistance. So that is the constant depending on some qualities of this conductor. So that's the resistance. Current එකට යන්න තියෙන බාධාව නියතයක්. නියත බාධාවක් තියෙන. But that constant resistance exists when only the temperature is constant. බාධාව නියත වෙන්නේ temperature එක constant වුණොත් විතරයි. If the temperature is very high, that atoms inside that start to oscillate, it starts to oscillate at high rate, then it disturbs the flow of electric current. රත් වෙද්දී resistance එක වැඩි වෙනවා. When a conductor is heated, its resistance also increases and current flow decreases. මේ විද්‍යුත් ධාරාව ගලන එක අඩු වෙනවා. Current flow decreases. Right. So this Ohm said when the temperature and other factors, okay, let's learn other factors affecting to the resistance. Factors
affect into the electric current or the resistance. Right, look at this. Okay, in our tute, is this Ohm's law experiment has been given, and you have to plot that electric current and volt related graph, VI graphic. What happens to the electric current when increasing I? And you have to, what happens to the electric current when increasing the electric potential difference? So we have to plot this graph. And what are the factors affecting to this resistance? Other factors, and it has been given here. Right? Okay, let's start to plot that graph, VI graph. I 0.5, 1, 2, 3. So this I is measured with ampere. So y-axis is the voltage. It's measured with volts. 1 volt, 2 volt, and 3 volt. That's enough. When the electric potential difference is 1, electric current is 0.5. Right? And when the electric current is 1 and associated voltage is 2. So you can see this linear graph. Linear graph figure. That's equals y equals mx plus c. But here it starts from the root, therefore c equals 0. Y equals mx plus c. So what's this y? Y කවුද මෙතන? Y is v. M? Yes, you don't know m. And you know the x. X equals that I, electric current I. So what's the gradient of this electric potential difference and current graph? VI graph එක අපිට gradient එකෙන්, by the gradient of this graph we come across the resistance. V equals RI, resistance එක තමයි අපිට constant ලැබෙන්නේ. Because of that constant, this graph is a linear graph.
බැරි වෙලාවත් මෙයා වෙනස් වුණා නම් R එක එන්න අඩු වුණා නම් මෙයා curve graph එකක් වෙනවා. It becomes a curved graph. So this is the VI graph. Okay, plot it. ඒක plot කරගන්න. Right. I think you may have plot this. Right. අපි මේකින් අපිට හදන්න තියෙන චූටිම ගාන හදන්නයි යන්නේ දැන්. Right? හැබැයි බය වෙන්න එපා මේ ගාන එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ. This is all, right? Resistor, voltmeter, ammeter. This ammeter read the electric current I, and voltmeter read the electric potential difference that exists between both ends of this conductor. The electric current we can read from this ammeter that equals 0.5 ampere. Okay, so voltage supplies V can be seen here. That's 3 volt because 1.5 plus 1.5 is 3 volt. You can read that here, 3 volt. Yes. What's the value of this resistance? By applying Ohm's law, V equals IR. V is 3 volt. I equals 0.5. R equals R equals
3 upon 0.5. R equals V upon 0.5. Yes. Resistance R equals 6 ohms. R equals 6 ohms. මෙච්චර ලේසි ගානක් විභාගෙටයි කියලා වැරදිලාවත් හිතන්න එපා. right? මොනවද එන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ. You come across calculations like this. right? මෙව්වත් හැබැයි ඒ වගේම ලේසි. ඔයාලා මේ ලෝකේ තියෙන කැමැතිම ගණන් වර්ගය electrics Ohm's law related calculations වෙනවමයි. right? Okay. Now trust me and let's move on. Factors affecting the resistance. What are the factors affecting? First one, factors affecting the resistance other than or in addition to temperature. Temperature ඇරුණාම මොනවද බලපාන සාධක? First one, length. Length of the conductor. So when you check that, you have to keep all other factors constant except the length. We take this same cross-sectional area, that means same gauge, same material. Okay, I got this 2 copper rods, same material at the same temperature. Temperature is constant. Material is copper, constant. But length is not constant. Material constant and area of cross section. Area of cross section similar, right? So temperature constant, T constant, A constant. Yes, type of material පුතා අපි කියන raw කියලා, density නෙමෙයි. Yes, resistivity, type of material constant. ඔක්කොම නියතයි. මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ? What's the variable value? Look at this. We take that here. We use a dry cell and a bulb. And you keep this point over here. Instead of this, you can use an ammeter also. I don't ammeter එකක් තියන්නත් පුළුවන්. කොච්චර current එක යනවද බලන්න. You can put an ammeter. Now you can check. Yes. When the length is low, the bulb glows very much. But when you keep this point somewhat higher length, what happens to glowing? Positive to negative?
Now current runs through this long path and bulb is light up. එළිය කලින් තරන්නේ අඩුයි. How length affects? Yes. Resistance increases when the length increases. When the length increases, the resistance also increased. දිග වැඩි වෙනකොට resistance එක බාධාව වැඩි. ඒ කියන්නේ දිග වැඩි වෙන්න හොඳට යනවද නැද්ද කරන්ට් එක? ඔව්. දිග වැඩි වෙන්න යන එක අඩු වෙනවා. කොට නම් හොඳට යනවා. right? මේක අපි උදාහරණ වශයෙන් ගන්නවා සති පොළ දවසේ දිග බස් එකක් සහ කොට බස් එකක්. ඒ කතාව කිව්වද මම? Did I said that? No. ඔන්න අපි දිලාන් පුතා අර පොළ දවසේ ඉස්කෝලේ ස්කූල් බස් එක නැතුව මේ වගේ බස් එකක යනවා. ඒක කොටයි. short one. සොයින් නැගලා නෑ පිටිපස්සෙන් නැගලා සොයින් බහින්නයි තියෙන්නේ. ඔව් එදා දවසේ අර ගමේ ගොඩේ ආච්චිලා ඔක්කොම මේ බස් එකට නැගලා සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සැරයක් මේ මාසෙකට සැරයක් බස් එකේ යන අය තියෙනවා. ඩිසිප්ලින් no discipline right? මිනිස්සුන්ට යන්න එන තැන්වල එළවලු මල්ල තියාගෙන. හරි? එතන නිකන් ඉන්න රජ්ජුරෝ වගේ මෙහෙම. පයින් එළවලු මල්ල උඩින්. හරි? මම කේස් එක දාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලා ওই මැද්දෙන් යනකොට they disturb කකුල් පෑගෙනවා. හරි? ආච්චිගේ තක්කල ගෙඩි ටික පෑගෙනවා. ඈ සීයාගේ වම්බටු මල්ල පෑගෙනවා. හරි? එතකොට ඒ අංකල්ගේ මොනද බණ්ඩක්ක ගෙඩි ටික පෑගෙනවා. හරි? ආච්චිගේ කැරට් තලේ පෑගෙනවා. තෝම කාපි කියලා ගහනවා කටේ කැරට් තලයක්. හරි? එතකොට ඔය ශරීරයේ හැමතැනම කටේ කනේ බෝංචි නැටි හරි ඔය ගහගෙන හරි ඉස්සරහා දොරෙන් බහිනකොට පුතා ලොකු බාධාවක්. So you have to withstand that huge impedance obstacle when you are getting down. Vegetable salad එකක් වගේ තමයි බහින්න එන්නේ. ගුටි කාලා හරිද? නැකේස් එකක්. The same ඒ කට්ටියම ඒ වගේම කට්ටිය ඉන්න ටිකක් දිග බස් එක නැග්ගොත් ඔයාට පන් දෙකේ ගහගන්න වෙන බෝංචි කරල් සංඛ්‍යාව මේකේ නොකී හැමතැනකම ගහගන්න සිද්ධ වෙන කැරට් අල වම්බටු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි. Obstacle is very high. So imagine that you are the electrical charges flowing through this. So likewise in conductors, when electrons are passing across element atoms, number of strikes gatum ganana wedi, number of strikes increases. Conductor එක ඇතුලේ ආචිලා සීයලා එළවලු නෑ, right? But you have to strike with the element atoms. Although the temperature is the same way they oscillate, but you have to withstand this high impedance with the length. Then you know resistance is directly proportional to the length. Resistance is directly proportional to the length. Right? Length එක වැඩි නම් resistance වැඩි නම් පුතා current එක I මොකද වෙන්නේ? I decreases. The same thing happens here. Length increases, then resistance increases. When the resistance is high, current is low. Current එක අඩු වෙද්දී bulb එකේ එළිය අඩුයි. Right? So this is that experiment. Now draw this setup. Length of a conductor, how it affects to
the electric current. Length increases, resistance increases, current decreases. On the other hand, when the length decreases here, resistance also decreases. Resistance also decreases. Then electric current. බාධා අඩු වෙද්දි current එක වැඩි වෙනවා. Right. Next thing, area of cross section. මේ කම්බියේ හරස්කඩ. Right. Next factor affecting to the resistance. Area of the cross section. Area of the cross section. How it affects. How area affects. Same setup, right? Same setup. But we have to use the same length. අපි වෙනස් කරන්නේ area එක විතරයි. එකක් මහත කම්බියක් අනික හීනි කම්බියක්. Yes, thin wire and thick wire. And this is the same length. Here A1, here A2. I put that simply, right? So A1 is greater than A. A is greater than A. Capital A is greater than simple A. So area of cross section. Now what we do? As same way, this time we use an ammeter. Yes. We measure the electric current passes through this. අමාරුවෙන් යන්නේ මේ වගේ එකකින්ද මේ වගේ එකකින්ද? What's the difficulty? Area of cross section. Then මම කියනවා මනිෂ්ට ක්‍රවුලින් කරන්න කියලා නැත්නම් මේ බඩගාගෙන යන්න කියලා බෝක්කු දෙකක් තියෙනවා. එකක් පොඩි එකක් අනිත් එක ලොකු එකක්. Right? දුවගෙන ඉන්න ඕනේ කට්ටිය. රයිස් ආවල ඔක්කොම කියනවා කිමුකෝ. ඔයාලා ඔක්කොම කියනවා සෙට් එකම තියලා
හරි නදුනේ ඉන්නවා හරි එතකොට නදුනේ යාළුවා දැන් සිග්නල් නැතුව ගිහින් ඉන්නවා නමුත් මේ ගේම් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා රයිට් මේ ගේම් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කෝලිත ඉන්න රයිට් කෝලිත සෙට් එකේ ඉන්නවා මම කියනවා මම ඕකේ කියපුවම සෙට් එකම ගිහිල්ලා කොහොම හරි එහා පැත්තෙන් එන්න ඕනේ මේ බට දෙකක් දාලා තියෙන එකම දිග රයිට් එකම දිග මේ යන්න බෑ so that's prohibited all of you like this because this is with low impedance low resistance මේකේ බඩ ගන්න ගිහලා ඇතුලේ ඉර වෙලා ඔට්ටු වෙන්න ඕනේ නේ right therefore you have to select this path so current also like that when you use here imagine that current is 0.5 ampere but if you connect that to this end yes through this path it runs more current around 2 ampere so area of cross section what happens how it affects when the area increases bādāva resistance decreases resistance decreases when the area of cross section increases resistance decreases therefore associated current I increases resistance අඩු නම් current එක වැඩි right so it's clearly explained here then you can understand for the resistance is directly proportional to the length. Next thing you learned in this resistance is inversely proportional to the area of cross section. Inversely proportional. A වැඩි වෙන්න resistance අඩු වෙනවා. resistance වැඩි වෙන්න resistance වැඩි වෙන්න නම් A අඩු වෙන්න ඕනේ right that's inverse proportional inversely proportional relationship exists next one type of material type of material we call that properties resistivity raw not the density right type of material or the resistivity
Right. We have to keep all other factors constant. පුතේ මෙතන constant තියපු factors ටික මොනවද? Length constant, temperature constant, and type of material raw constant තිබ්බා. The only thing varies ඒ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. So next one, third one. Yes, that's type of material. We have to keep all the things constant except materials. Yes, area is constant, length is constant, and temperature constant. But this is copper, this is gold. Type of material has been changed. So this conductor, ammeter, now we can check by keeping here. Yes, although the area, length, and the temperature constant, you can see somewhat higher current passes through gold. Gold will resistance හරි අඩුයි. But copper resistance is somewhat higher than gold. එනම් මේ ද්‍රව්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයට resistivity ප්‍රතිරෝධකතාවය රඳා පවතින. ඉතින් අපි මේකට කියනවා we call that resistivity. When the resistivity is low, ඇත්තටම අපි මේක හොයාගන්න වෙනත් equation එකකින්. Okay, look at this. අපි equation එක බලමු. So up to now you know that resistance is directly proportional to L and inversely proportional to A. By the combination of these two relationships, you can make this. Resistance is directly proportional to L, inversely proportional to A. But this is as a constant time. Then a සමාන කළොත් resistance equals constant time L upon A. But this K equals, K is defined as rho. Rho means ප්‍රතිරෝධකතාවය, resistivity. මේ සමීකරණයේ syllabus එකෙන් අයින් කළා. Therefore, resistance equals rho L upon A. Rho L upon A. මේ rho කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතින constant එක. That constants depend on different materials. So this is equation used in earlier calculations. ඉස්සර grade 11 වල තිබ්බ එකක් මේක. පරණ paper වලත් තියෙනවා වගේ ගණන්. Right. එතකොට අපිට තව අමාරු පාඩම් කියලා තියෙන එකයි. So that's connecting resistors, series connection, and parallel connection, and series to parallel connection. Combination of both.
මේවා දාලා කොහොමද ගණන් හදන්නේ? How to apply Ohm's law? If the resistance here is 2 ohm and this is 5 ohm, what's the total resistance? If the resistance is 6 ohm, here 6 ohm, what's the total resistance? If that's 2 ohm, what's the total? මෙතන නම් ඉන්නේ මේ ඔක්කොම එකතු කරපුවම 5 ohm. Right? කොහොමද ඒක ගත්තේ? 6 ohm බාධාවක් තියෙනවා මේ පැත්තේ යන්න. මේ පැත්තේ යන 6 ohm බාධාවක්. Impedance 6 ohm 6 ohm. හැබැයි දෙගොල්ලන්ට දෙපැත්තෙන් බෙදලා ගියාම බාධාව දෙගුණකින් අවම වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ එකතුව 3 ohm. කොහොමද ඒක ගත්තේ? And again 2 ohm resistance come across, then altogether 5 ohm. What are the rules we apply for that? Right? මේකේ ඒ ගානේ චූටි කොටසක්, right? Next we have to do, yes, we have to calculate what's the electric current passes through this loop. What's this ammeter reading? What's the ammeter reading of this? And what's the voltage here? You have to calculate all. Either මේ වගේ තව එකක් සම්බන්ධ කරලා තිබ්බොත්. And through that loop, what's the electric potential difference? So likewise, you have to do somewhat complex like questions. සංකීර්ණ වගේ ප්‍රශ්න. Complex like problems, but actually they are not complex. Right? Right. පුතා එහෙනම් අපි අද මෙතනින් නවත්තනවා. We stop here. We collected lots of theories. පුළුවන් නම් අමතක කරගෙන ඉන්න. Next week මේක උගන්වන්න කලින් අමතක කරගෙන ඉන්න. බොහෝ විට මම සතියේ මැද්දේ තව පන්තියක් කරයි. Right? ස්කූල් යනවද ඔයගොල්ලෝ? විභාගෙට. ඉවරයි නේ? බලන්න මේ vacation කට්ටිය hands up කරන vacation කට්ටිය. Vacation people. Oh, Dilan, what about you? Yes. අපිට ගැටලුවක් නැහැ නේද? Right, අපි එක දවසකුත් කළා මට මතක. Right. Okay, so let's stop here. So thank you so much for the participation. So how about guitar class? class එකක් ගන්නන්න තියා මටත් දැන් practice වෙනවා සින්දුවකට කෝඩ් ටිකක් ගහගන්න. Right? බලමු මොන හරි කරන්න. දන්නේ ඒවා ටික. Right? එහෙනම් තේරුම් ගන්නයි. God bless you. Thank you, sir. Nice day, sir.